Good morning, students. I am Chitti Babu, Vikas Global Institutions. So last class I was discussed about the Graham's law diffusion problems. So today I will continue same questions on Graham's law diffusion. So take the book, the volume 2, chemistry in volume 2, page number 93. Page number 93 లో 56 క్వశ్చన్ చూడండి అన్న. 56 పేజ్ నెంబర్ 93 లో వాల్యూమ్ 2 కెమిస్ట్రీ క్వశ్చన్ నెంబర్ 56. ద కరెక్ట్ ఆర్డర్ ఆఫ్ డిఫ్యూజన్, ద కరెక్ట్ ఆర్డర్ ఆఫ్ డిఫ్యూజన్, ద కరెక్ట్ ఆర్డర్ ఆఫ్ డిఫ్యూజన్ ఫర్ ద గ్యాస్, for the gases, ఏంటా gases, H2, N2, O2 and NH3. H2, N2, O2, NH3. So 4 options చూడండి. Option 1, H2 is greater than, N2 is greater than, O2 is greater than NH3 is the first option. And second one, NH3 is greater than, O2 is greater than, N2 is greater than H2, the second option. And third one, H2 is greater than, N2 is greater than, NH3 is greater than O2. And fourth one, H2 is greater than, NH3 is greater than, N2 is greater than O2. So question చూడండి జాగ్రత్త ఒకసారి. The correct order of diffusion for the gases H2, N2, O2, NH3. ఇక్కడ 4 గ్యాసెస్ ఇచ్చాడు. ఆ 4 గ్యాసెస్లో ఏ గ్యాస్ ఫాస్ట్గా డిఫ్యూజన్ జరుగుతుంది, ఆ 4 గ్యాసెస్ యొక్క ఆర్డర్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమన్నాడు. సో ద కరెక్ట్ ఆర్డర్ ఆఫ్ డిఫ్యూజన్ గ్రేటర్ దాన్, NH3 greater than, N2 greater than, O2. So the correct order of diffusion for the gases H2, N2, O2, NH3. Among these 4, which one is the highest diffusion and among these 4 gases? So correct order, give me correct order, the following 4 options. So we know, first of all, we know the 4 options H2, N2, O2, NH3. Among these 4, we know the order of the molecularity H2, N2, O2, NH3. So we calculate the molecular weights of these 4 gases. So we know what is the atomic number of hydrogen. First of all, we take the hydrogen atomic number, oxygen atomic number, nitrogen atomic number over. So what is the atomic number of hydrogen? 1, and oxygen 8, and nitrogen 7. What are the atomic weights of the hydrogen? It is equal to 1. This is the atomic weight of hydrogen. And oxygen atomic number is 8 and atomic weight is the 16, and nitrogen atomic number 7 and atomic weight 14. Based on this one, we calculate the molecular weights of among these 4. So first of all, hydrogen, what is the atomic weight of hydrogen? 2. Why? So here the 2 hydrogens are there. One hydrogen atomic weight is the 1. Here the 2 hydrogens are there. 2 into 1, that equal to 2. And next one, nitrogen. Each nitrogen having the atomic weight 14. Here the 2 nitrogens are there, 2 into 14, that equal to 28. And third one, here the 2 oxygens are there. Each oxygen is 16 atomic weight, so that equal to 32. And next one, here the 1 nitrogen and 3 hydrogens are there. 1 nitrogen is the 14 and 3 hydrogens, 3 into 1, 14 plus 3, that equal to 17. So this is the 4 molecular weights of the H2, N2, O2, NH3. Okay, Nana? So among these 4, which one is the highest rate of diffusion? Because lowest molecular weight, it is a high rate of diffusion. Here the hydrogen is the lowest molecular weight, and second one, ammonia is the lowest molecular weight, and third one, N2, and fourth one, O2. So among these 2, less than 17, less than 28, less than 32.
So based on this point 2, 17, 28, 32, here the hydrogen having the lowest molecular weight, it follows the highest rate of diffusion. So based on that point, which one is the correct answer? 1, 2, 3, 4. So 4 is the correct. Why? Here the highest having the lowest molecular weight, it is due to high rate of diffusion. And onwards, second onwards, NH3 having the 17 molecular weight among these 4. So second one is the ammonia, second one is the highest rate of diffusion, and third one nitrogen, and finally O2. Mainly based on any molecule having the lowest molecular weight, is due to highest rate of diffusion. So finally, what is the correct order of the N2, H2, N2, O2, NH3, and fourth one is the correct answer. Okay, Nana? And second one. And next one. Question number 59. Question number 59. When N1 and N2 are number of moles of gases diffused in times T1 and T2 with molar masses M1 and M2 respectively, then here they are having 4 options. N1 T1 by N2 T2, that equal to under root of M2 by M1. And second option, N1 T1 by N2 T2 under root of M1 by M2. And third option, N1 T2 by N2 T1 under root of M2 by M1. And fourth one, N1 by N2 equal to under root of M2 by M1. So when N1 and N2 are number of moles of gases diffused in times T1 and T2 with molar masses M1 and M2 respectively. Based on rate of diffusion, R is directly proportional to 1 by root m. That is the rate of diffusion. Based on that point, R is directly proportional to 1 by root m. Based on that point, here the N1 and N2 are number of moles of gases diffused in times T1 by T2. Okay, Nana? So based on among these 4, which one is the correct answer? Here third one is the correct answer. Why? Here N1 T2 by N2 T1. Here the number of moles of N1 by N2. Okay, and the times taken T1 by T2. So how to calculate? Here the rate of diffusion N1 by T1 and N2 by T2. And the N1 gas diffused in time T1 and N2 gas diffused time T2. So we calculate the N1 by N1, N1 by T1 and N2 by T2, and it is equal to N1 T2 by N2 T1. So totally rate of diffusion is the M2 by M1. Why it is equal to M2? Based on R is directly proportional to 1 by root m, here with molar masses M1 and M2 respectively. Clear, Nana? When N1 and N2 are number of moles of gases, here the N1 number of moles of gas diffused in time T1 and N2 gases diffused time T2 with molar masses M1 and M2. Okay, and finally we get the N1 T2 by N2 T1 under root of M2 by M1. Clear? And next one. Now I will discuss about the one textbook important problem.
that is 360 centimeter cube of CH4 gas. Is the most important in the IP point of view. So many times it is a repeated question. CH4 gas diffused through a porous membrane in 15 minutes under similar conditions under similar conditions 123 centimeter cube of another gas, 120 centimeters of cube of another gas diffused in 10 minutes. Find the molar mass of the gas. Find the molar mass of gas. Find the molar mass of gas. Find the molar mass of gas. Okay. Okay, Nana? Okay. So question చూడండి జాగ్రత్తగా. 360 centimeter cube of CH4 gas diffused through a porous membrane in 15 minutes. అంటే ఏమంటున్నాడు, ఈ CH4 అనే గ్యాస్ డిఫ్యూజన్ జరుగుతుంది ఎంత టైంలో? 15 మినిట్స్లో. ఇక్కడ 360 centimeter cube of methane gas diffused through a porous membrane in 15 minutes. ఇక్కడ CH4 గ్యాస్ అని ఇచ్చేసాడు. బట్ సెకండ్ చూడండి, అండర్ సిమిలర్ కండిషన్స్ 123 centimeter cube of another gas అంటున్నాడు. ఆ గ్యాస్ ఏంటో మనకు చెప్పట్లేదు. అనదర్ గ్యాస్ diffused in 10 minutes. Find the molar mass of the gas. Find the molar mass of the gas. So we calculate first one చూడండి, rate of diffusion of CH4. So how to calculate the rate of diffusion? That is called R1 అనుకుందాం. ఓకేనా, CH4 ని R1 అనుకుందాం. that is the rate of diffusion of CH4 R1. So how to calculate the rate of diffusion? So volume of CH4 by time taken of CH4. ఆ డిఫ్యూజన్ జరగడానికి టైం టేకన్ ఎంత జరిగింది. వాల్యూమ్ ఆఫ్ CH4 ఎంత ఇచ్చాడు? 360 by 15. సో దట్ ఈజ్ కూడా ఎంత అవుతుంది? 24. ఓకేనా, 24. సో 2 into 2 30 and 4 into 15 60. సో దట్ ఫైనలీ 24. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ రేట్ ఆఫ్ డిఫ్యూజన్ వచ్చింది. సో మోలార్ మాస్ ఆఫ్ CH4. What is the molar mass of CH4? How to that means molar mass of CH4 ante molecular weight of CH4. Here the one carbon, each carbon atom having carbon. చూడండి జాగ్రత్తగా, CH4 atomic number 6, carbon atomic number 6 and atomic weight ఎంత అవుతుంది? 12 and 4 hydrogens 4 into 1. ఓకే, ఫైనల్ ఎంత అవుతుంది? 12 plus 4 16. సో molar mass of CH4 ఎంత? 16. Molar mass of CH4 16. And next one చూడండి, rate of diffusion of unknown gas. చూడండి, rate of diffusion of unknown gas క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఎలా వస్తుందన్నా? సో చూడండి, అక్కడ ఏమన్నాడు, 120 centimeter క్యూబ్ దగ్గర అనదర్ గ్యాస్ డిఫ్యూజన్ జరిగింది 10 minutesలో అంటున్నాడు. సో రేట్ ఆఫ్ డిఫ్యూజన్ ఆఫ్ అనదర్ గ్యాస్ ఏమవుతుంది? దట్ ఈస్ కాల్డ్ R2 అనుకుందాం. R2. సో R2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతున్నప్పుడు? R2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాల్యూమ్ ఆఫ్ అన్నోన్ గ్యాస్ బై
వాల్యూమ్ ఆఫ్ అన్నోన్ గ్యాస్ బై టైం టేకెన్. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత అవుతుంది అక్కడ వాల్యూమ్ ఆఫ్ అన్నోన్ గ్యాస్ ఎంత 120/10. సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఏమవుతుంది 12. ఓకేనా 12. అండ్ నెక్స్ట్ వన్. సో మోలార్ మాస్ ఆఫ్ అన్నోన్ గ్యాస్. సో మనకు గ్యాస్ ఏంటో తెలీదు, మోలార్ మాస్ తెలుస్తుందా? తెలీదు. సో దట్ ఈక్వల్ ఏమంటున్నాను M2 అనుకుందాం. ఓకేనా ఇది మోలార్ మాస్ ఆఫ్ CH4 ఏమనుకుందాం M1 అనుకుందాం. సో we know the diffusion R is directly proportional to 1/√m, that is equal to R1/R2 is equal to under root of M2/M1. We know the R1 R2. Here the R1 enta 24, R2 enta 12. So substitute the values. 24/12 equal to under root of M2 తెలియదు, M1 ఎంత వచ్చింది? 16. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను చూడండి, నేను స్క్వేర్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ సేమ్ అవుతున్నప్పుడు 24 స్క్వేర్ బై 12 స్క్వేర్ అండర్ రూట్ ఏమవుతుంది √2 స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అయిపోయి M2/16. సేమ్ అవుతున్నప్పుడు 24 × 24/12 × 12 ఈక్వల్ టు M2/16. సేమ్ అవుతుంది ఇక్కడ 12 2 టైమ్స్ పోతుంది, 12 2 టైమ్స్ పోతుంది. సో 2 × 2 ఎంత 4 equal to M2/16. So finally we get the M2 is equal to 16 × 4, that is equal to 64. So 64 ఏమవుతుంది 64 అవుతుంది. So finally once again I will repeat it. 3 centimeter cube of CH4 gas diffused through a porous membrane in 15 minutes under similar conditions of 120 centimeter cube of another gas diffused in 10 minutes. Find the molar mass of gas. So first of all we find out the methane rate of diffusion, molar mass, and second one we find out the molar mass of rate of diffusion R2 and molar mass of unknown gas. రెండింటిని ఫైండ్ అవుట్ చేసి డిఫ్యూషన్ ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం. ఓకే డిఫ్యూషన్ ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం. సో వన్స్ అగైన్ ఐ విల్ రిపీట్ చూడండి. ఫస్ట్ వన్ రేట్ ఆఫ్ డిఫ్యూషన్ ఆఫ్ మీథేన్, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ R1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాల్యూమ్ ఆఫ్ మీథేన్ బై టైమ్ టేకెన్ ఆఫ్ మీథేన్. ఇది మనం ఆల్రెడీ క్లాస్లో చెప్పుకున్నప్పుడు డిఫ్యూషన్ రేట్ ఆఫ్ డిఫ్యూషన్ అక్కడ చెప్పుకున్నప్పుడు ఇదే ఫార్ములా అక్కడ చెప్పుకున్నాం. volume by time taken for diffusion. So that is the rate of diffusion, volume of CH4 by time taken of CH4. That is 360/15, that is equal to 24. And molar mass. So molar mass enti molar mass of CH4. How to find out the each carbon is the atomic number 6 and atomic weight 12. So each hydrogen 1. So 12 plus 4 16. 12 plus 4 16. That is the M1. And next one rate of diffusion of unknown gas R2. So R2 is equal to volume of unknown gas by time taken. So volume of unknown gas by time taken, that is a 120/10. So that is equal to 12. And molar mass of unknown gas M2. So ఇది మనకు తెలియదు. So that is the question mark. And next one rate of diffusion based on the equation rate of diffusion R is directly proportional to 1/√m, R1/R2 is equal to under square root of M2/M1. So substitute the value. R1 is the 24 and R2 is the 12. So 24/12 under square root of M2/16. So M2 is the unknown and M1 is the 16. So under square root of M2/16 squares on both sides square చేస్తే ఏమవుతుంది 24 square by 12, that is equal to M2/16. So 24 into 24 by 12 into 12, that is M2/16. So finally we get the molar mass of unknown gas ఎంత వచ్చిందన్న 64, that is a moles per liter. Okay, moles, that is the molar mass of unknown gas ఎంత వచ్చింది 64 moles. Clear nana? Next one
ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ చూడండి అన్న. పేజ్ నెంబర్ 93లో, పేజ్ నెంబర్ 93. నౌ డాల్టన్స్ లా సమ్స్. డాల్టన్స్ లా. Dalton's law. So which gas cannot be, which gas cannot be collected over water? So which gas cannot be collected over water? Question number is the 62, page number 93 in volume 2, and options: one is the NH3, and second one CO, and third one N2, and fourth one H2. So చూడండి నన్ను ఒకసారి ఏమంటున్నాడు, which gas cannot be collected over water. ఈ నాలుగు, among these four gases, which gas cannot be collected in water? ఇచ్చిన 4 గ్యాసెస్లో ఏ గ్యాస్ని వాటర్లో కలెక్ట్ చేయలేం. సో ఆన్సర్ ఈజ్ ద NH3. Why? Ammonia dissolved in water. Okay na? Here among these four, ammonia, NH3, carbon monoxide CO, and nitrogen and hydrogen. Here the NH3 easily dissolved, ammonia easily dissolved in water. So here it is dissolved in water, cannot be collected, and the remaining carbon monoxide, but dissolved it is collected nitrogen H2. And among these four options, ammonia easily dissolved in water. So which gas cannot be collected over water? And ammonia dissolved in water. So ammonia cannot be collected in water. Clear? And next one, ఇదే క్వశ్చన్ ఇటువైపు చూడండి అన్న, పేజ్ నెంబర్ 94లో చూడండి అన్న, క్వశ్చన్ నెంబర్ 70. సేమ్ ఆన్సర్ బట్ ద రివర్స్. Which gas can be collected over water? Question number 70 చూడండి అన్న, సేమ్ క్వశ్చన్ బట్ డిఫరెంట్. విచ్ గ్యాస్ కెనాట్ బి కలెక్టెడ్ ఓవర్ వాటర్ అన్నాడు. ఇక్కడ విచ్ గ్యాస్ కెన్ బి కలెక్టెడ్ ఓవర్ వాటర్? దట్ ఇస్ ఆప్షన్ 1 NH3, ఆప్షన్ 2 N2, and option 3 HCl, and option 4 SO2. కొంచెం జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి అన్న క్వశ్చన్ని. విచ్ గ్యాస్ కెన్ బి కలెక్టెడ్ ఓవర్ వాటర్? ఇక్కడ ఏమన్నాడు, విచ్ గ్యాస్ కెనాట్ బి కలెక్టెడ్ ఇన్ వాటర్. వై? అమ్మోనియా ఇస్ డిజాల్వ్డ్ ఇన్ వాటర్, సో అమ్మోనియా కెనాట్ బి కలెక్టెడ్ ఇన్ వాటర్. విచ్ గ్యాస్ కెన్ బి కలెక్టెడ్ వాటర్ అంటే హియర్ ద N2 ఈజ్ insoluble in water. So N2 is the correct answer. That is which gas can be collected over water ante nitrogen. Clear? And next one, చూడండి అన్న, ఒక బిట్ మీద 3 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, ఒకే టాపిక్ మీద 3 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ నెంబర్ 63, క్వశ్చన్ నెంబర్ 63, క్వశ్చన్ నెంబర్ 67, క్వశ్చన్ నెంబర్ 68. ఈ 3 క్వశ్చన్స్ ఒకసారి చూడండి జాగ్రత్తగా. ఒక క్వశ్చన్ చెప్తాను, మిగతా 2 క్వశ్చన్స్ మీరు ఒకసారి బుక్ రిఫర్ చేసి మనం చెప్పుకునేటువంటి డాల్టన్స్ లా. సో వాట్ ఈస్ మెంట్ బై డాల్టన్స్ లా? ద టోటల్ ప్రెషర్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై ది మిక్చర్ ఆఫ్ ద నాన్ రియాక్టింగ్ గ్యాసెస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ది సమ్ ఆఫ్ ద పార్షియల్ ప్రెషర్స్ ఆఫ్ ఆల్ ఇండివిజువల్ గ్యాసెస్ అని మనం లాస్ట్ క్లాస్లో చెప్పుకున్నాం. దట్ ఈస్ ద డాల్టన్స్ లా. That is equal, P total is equal to sum of the partial pressures P1 plus P2 plus P3 and so on. So that is the Dalton's law. So what is the Dalton's law? The total pressure influenced by the mixture of the non-reacting gases is equal to the sum of the partial pressures of all individual gases. That is the Dalton's law. ఆ నాన్ రియాక్టింగ్ గ్యాసెస్ ఏంటో మీ క్లాస్ చెప్పేటప్పుడు నేను చెప్పాను మీకు. ఒకసారి ఆ పేజీలో ఉన్న రియాక్టింగ్ గ్యాసెస్, మిక్చర్ ఆఫ్ రియాక్టింగ్ గ్యాసెస్, నాన్ రియాక్టింగ్ గ్యాసెస్ ఏంటి, ఎక్కడ ఉన్నాయో కూడా ఒకసారి చూడమన్నాను. అవి ఒకసారి చూడండి అన్న.
ఎక్కడున్నాయంటే వాల్యూమ్ 2లో పేజ్ నెంబర్ 79లో చూడండి, డాల్టన్స్ లా ఆఫ్ పార్షియల్ ప్రెషర్ ఈజ్ నాట్ అప్లికేబుల్ టు ది మిక్చర్ ఆఫ్ ద రియాక్టింగ్ గ్యాసెస్ అండ్ అగైన్ అని ఒక 8 ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాడు. దాని కింద డాల్టన్స్ లా ఆఫ్ పార్షియల్ ప్రెషర్ ఈజ్ అప్లికేబుల్ టు ద మిక్చర్ ఆఫ్ ద నాన్ రియాక్టింగ్ గ్యాసెస్ అని ఒక సిక్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాడు. ఆ ఎగ్జాంపుల్స్ బేస్ చేసుకొని మనకి 63, 67, 68 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి, మనకి ఈజీగా వస్తాయి. ఒకసారి చూడండి, ఒక క్వశ్చన్ చెప్తాను, మిగతా మీరు ఒకసారి హోంవర్క్ చేయండి. నేను 63 డాల్టన్స్ లా ఆఫ్ పార్షియల్ ప్రెషర్, క్వశ్చన్ నెంబర్ 63, డాల్టన్స్ లా ఆఫ్ partial pressure, Dalton's law of partial pressure is not applicable to the following mixture of gases at room temperature, and options. Number 1, H2 plus N2, and option 2, H2 plus O2, and option 3, O2 plus N2, and option 4, CO plus Cl2. దీనికి ఆన్సర్ ఎలా తెలుస్తుందంటే, నేను చెప్పినప్పుడు డాల్టన్స్ లా చెప్పినప్పుడు ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పినప్పుడు ఆ బుక్ రిఫర్ చేస్తే మీకు ఈజీగా అర్థమవుద్ది ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్. డాల్టన్స్ లా ఆఫ్ పార్షియల్ ప్రెషర్ ఈజ్ నాట్ అప్లికేబుల్ టు ది ఫాలోయింగ్ మిక్చర్ ఆఫ్ ద గ్యాసెస్ ఎట్ రూమ్ టెంపరేచర్. అప్పుడు డాల్టన్స్ లా అనేది ఎప్పుడు అప్లికేబుల్ అవుతుంది? మిక్చర్ ఆఫ్ ద నాన్ రియాక్టింగ్ గ్యాసెస్. ఈ పాయింట్ మర్చిపోకూడదు. మిక్చర్ ఆఫ్ నాన్ రియాక్టింగ్ గ్యాసెస్కి డాల్టన్స్ లా అనేది అప్లికేబుల్ అవుతుంది. మిక్చర్ ఆఫ్ నాన్ రియాక్టింగ్ గ్యాసెస్. వీటిని ఒకసారి చూస్తే H2N2 ఇట్ ఇస్ నాన్ రియాక్టింగ్ గ్యాస్, H2O2 నాన్ రియాక్టింగ్ గ్యాసెస్, N2O2 నాన్ రియాక్టింగ్ గ్యాస్, బట్ COCl is the reacting gases. But Dalton's law is applicable to only mixture of the non-reacting gases కి applicable అవుతుంది. So ఈ among these 4 లో first one is the non-reacting gas, second one is the mixture of the non-reacting gas, and third one also mixture of the non-reacting gas. But question ఏమన్నాడు? Dalton's law is not applicable. ఇచ్చిన 4 ఆప్షన్స్లో ఏది డాల్టన్స్ లాకి అప్లికేబుల్ కాదు అంటే రిమైనింగ్ 3 అనేవి నాన్ రియాక్టింగ్ గ్యాసెస్. బట్ ఫోర్త్ వన్ ఈస్ ద COCl2, కార్బన్ మోనాక్సైడ్ ప్లస్ Cl2, మిక్చర్ ఆఫ్ ద కార్బన్ మోనాక్సైడ్ ప్లస్ Cl2 ఈస్ ద రియాక్టింగ్ గ్యాసెస్. సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ పాయింట్ ఆన్సర్ ఈస్ ద ఫోర్త్ వన్. క్లియర్? అండ్ నెక్స్ట్ వన్ 67, 68 కూడా చూడండి నాన్న. 67, 68 చూస్తే ఆ క్వశ్చన్ చూడండి. డాల్టన్స్ లా ఆఫ్ పార్షియల్ ప్రెషర్ ఈజ్ అప్లికేబుల్ టు ది ఫాలోయింగ్ మిక్చర్ ఆఫ్ ద గ్యాస్. ఒకటి, డాల్టన్స్ లా ఆఫ్ పార్షియల్ ప్రెషర్ ఈజ్ నాట్ అప్లికేబుల్ టు ది వన్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్. సో అవన్నీ ఒకసారి తెలియడం కోసం మీరు ఇప్పుడు నేను చెప్పినటువంటి ఆ ఎగ్జాంపుల్స్ చూసుకుంటే మీకు ఆ క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్స్ ఈజీగా అవుతాయి. ఓకేనా? అండ్ నెక్స్ట్ వన్ కైనెటిక్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్ మీద కొన్ని బిట్స్ చూద్దాం. కైనెటిక్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్ మీద ఓకే 76 చూడండి నేను ఒకసారి. క్వశ్చన్ నెంబర్ 76. వాట్ ఇస్ ద క్వశ్చన్? క్వశ్చన్ ఏంటి? బాయిల్స్ లా according to kinetic gas equation. Boyle's law according to kinetic gas equation, option 1 PV is equal to 2/3 kT, and second one PV is equal to 3/2 kT, and third one PV is equal to 2/3 EK, and fourth one
PV ఈజ్ ఈక్వల్ టు RT. చూడండి నేను ఒకసారి జాగ్రత్తగా. సో ఏమన్నాడు ఒకసారి చూడండి. బాయిల్స్ లా అకార్డింగ్ టు కైనెటిక్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్. మనకి ఆల్రెడీ కైనెటిక్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్ ఏంటో తెలుసు. ఏంటో కైనెటిక్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్? PV ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/3 mn mu square. ఇది మనకి కైనెటిక్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్ అని తెలుసు. కైనెటిక్, we know the kinetic gas equation, that is a PV is equal to 1/3 mn mu square. So we derive the Boyle's law from kinetic gas equation. Already I will discuss about the last classes. From Boyle's law, from kinetic gas equation we derive the Boyle's law. Derive the Boyle's law from kinetic gas equation. ఈ ఈక్వేషన్ బేస్ చేసుకుని మనం Boyle's law ని డెరైవ్ చేశాను. అది క్వశ్చన్ ఇక్కడ అడుగుతున్నాడు. Boyle's law అకార్డింగ్ టు kinetic gas equation. kinetic gas equation బేస్ చేసుకుని Boyle's law ఏంటో అడుగుతున్నాడు. సో బేస్ ఆన్ దట్ పాయింట్ ఏమని రాస్తున్నాను? PV is equal to 2/3 into 1/2 into mn mu square అని రాసుకున్నాం. So here the small n is equal to capital M అని రాసుకున్నాం. So PV is equal to 2/3 into 1/2 capital M mu square. Here the kinetic energy PV is equal to 2/3 into kinetic energy. So we know the postulates of the KMT. Kinetic molecular theory of gases postulates ఉన్నాం. అందులో లాస్ట్ పాయింట్ ఒకటి ఉంది. ఏంటది? కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు అబ్సల్యూట్ టెంపరేచర్. Kinetic energy is directly proportional to absolute temperature. Remove the proportionality at the constant Ke is equal to Kt and substitute the value Ke is equal to PV is equal to 2/3 into Kt. Okay. So మన question last one ఏంటి? PV is equal to 2/3 Kt. And among these four options, which one is the correct? Here Boyle's law according to kinetic gas equation. So we derive the Boyle's law from kinetic gas equation. So PV is equal to 2/3 1/2 mn mu square. And here small n is equal to capital M, and PV is equal to 2/3 into 1/2 capital M mu square. So PV is equal to 2/3 into Ke. So finally PV is equal to 2/3 into Kt. So Ke is directly proportional to Kt. Okay. So PV is equal to 2/3 Kt. So among these four which one is the correct? And first one, that is the PV is equal to 2/3 Kt. This is the wrong and this is the wrong. And here the what is the PV is equal to RT? PV is equal nRT is the ideal gas equation. Here the number of moles is equal to 1. So then convert into PV is equal to RT. This is the ideal gas equation. In case question ela ichchadu. What is the ideal gas equation? Among this, what is the ideal gas equation? At number of moles is equal to 1 and if 4 options is there, that is the answer is the PV is equal to RT. Clear? What is the ideal gas equation? At number of moles is equal to 1 and among these 4 అని అన్నాడు అనుకున్నాను. అప్పుడు PV is equal to RT, అప్పుడు PV is equal to RT అనేది కరెక్ట్ అవుతుంది. సో ఫైనలీ Boyle's law according to kinetic gas equation, that is PV is equal to 2/3 Kt. Clear? And next one చూడండి అన్న. Next one. So 77. If Ek is the average kinetic energy per mole of the gas, per mole of gas, then and 4 options ఇచ్చాడు. Option 1, here the given 4 options, that is the 1, PV is equal to 3/2 Ek, and option 2, P is equal to 3/2 V into Ek, and third option, PV is equal to 2/3 Ek, and fourth one 3PV is equal to Ek. చూడండి ఒకసారి క్వశ్చన్ చూడండి. సేమ్ అన్నాడు. ఇఫ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ గ్యాస్ మాలిక్యూల్ అని లాస్ట్ క్లాస్లో చెప్పుకున్నాం. ఇఫ్ Ek is the average kinetic energy per mole of gas, then among these four options, which one is the correct అని అడుగుతున్నాడు. Which one is the correct?
సో చూడండి నేను ఒకసారి PV is equal to 3/2 EK ఒకటి అండ్ సెకండ్ P is equal to 3/2 VEK అండ్ థర్డ్ వన్ PV is equal to 2/3 EK అండ్ 3 PV is equal to EK. ఇక్కడ రాసుకున్నాం చూడండి PV is equal to 1/3 mn mu square. బట్ ఇక్కడ ఒక ఆప్షన్ ఉంది చూడండి మనకి, ఇక్కడే చేంజ్ అయింది మనకి. చూడండి ఒకసారి కైనెటిక్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్ PV is equal to 1/3 mn mu square and PV is equal to 2/3 1/2 mn mu square and PV is equal to 2/3 into 1/2 into m mu square అని రాసుకున్నాం. ఇక్కడే కైనెటిక్ ఎనర్జీ గ్యాస్ ఈక్వేషన్ డెరైవ్ చేసాం. దట్ ఈస్ ద EK is equal and కైనెటిక్ ఎనర్జీని the kinetic energy of m mu square ne we write the EK is equal to half m mu square, that is PV is equal to 2/3 into EK. PV is equal to 2/3 into EK. So which one is the correct answer? So PV is equal to 3/2 EK and P is equal to 3/2 VEK and PV is equal to 2/3 EK and PV is equal to 3 PV is equal to EK. But in the four options, కొంచెం అబ్జర్వ్ ద స్మాల్ థింకింగ్. సో వీ గెట్ ఆన్సర్. సో ఎలా వస్తుంది చూడండి అన్న, ఇది PV is equal to 3/2 ఉంది. యాక్చువల్లీ ఇన్ ద కైనెటిక్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్ PV is equal to 1/3 3 బిలో కనుక 3 ఉందనుకోండి మ్యాక్సిమం ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది. ఓకే, అండ్ PV is equal to 3/2 EK and P is equal to 3/2 VEK and 3 PV is equal to 2/3 into EK and fourth one 3 PV is equal to EK. And which one is the correct answer? PV is equal to 2/3 EK and third one is the correct. So if EK is the average kinetic energy per mole of gas, then PV is equal to 2/3 into EK. Clear? Okay Nana? Okay, today I will stop. Tomorrow I will continue Dalton's law problems and kinetic gas equation problems. Okay Nana? Thank you.